Ndị Oyo family mo unu mere mkpọole nke konosidi leka m kọrọ unu ụtọ ofe ụtọ ite sweetness of soup no be because of plenty things wey you put inside. Ofe atọla ụtọ abụghị maka ihe wujuru n'ime ya. Ka m gwa gị, ofe na-atọ ụtọ ijiri sọsọ crayfish sie ofe ịbụrụ onye ma nne esi ọ ya atọ ụtọ hapụ okwu hapụ ihe a na-akọrọ gị ebe a mgbe eme ofe a ihe a ofe Egusi na Achi. Ihe a ofe nne m na-esi mgbe m nọ na village that year. Mma m shicha ofe a ị ga-eri ya racha aka. Ihe m ji sie ofe a sọsọ kpọmọ na ofu dry catfish with crayfish, and trust me, ofe a ịrata ya ọnụ, there is nothing that will make you not to look for your best swallow and eat it. I started by adding my kpọmọ inside the pot, then I add the stock fish, then I add onions, then I add stock cube, and I add pepper, and I add salt, I add water, and I cover it. Here I cover it and I allow it to cook. Okay, you see it. I cover it and allow it to cook. At this point, this soup ọ na-asụzi pọtọpọtọ. Ime kitchen eshiwegodi ndụ mgbe tinye mmanụ red tinye mmanụ dị ezigbote mkpa n'ofe a. Mgbe tinye mbebe cube wee egusi n'ime ya. N'ime egusi a enwere m ụda, etiri m ya ụda because achọrọ m taste of ụda n'ofe a. So mgbe na-escoop ya scoopcha ya n'ime ya, mgbe na-escoop ya ka mgbe ike ofe egusi nwoke n'ofu ị ga-awụ ya egusi a too much water, and n'ime egusi a itiri m crayfish, itiri m onions, then mgbe tinye obere mmiri wee mee ya ka m scoopcha ya n'ime ifuru ka m shi wee mee ya make sure na ihe niile nọ n'ime pụtara ka egusi wee nọ mkpụrụ wee cover ya ka o wee shie ọfụma. At this point ifu ihe na-eshi na kitchen a ifuru ka o shi wee na-agbọgode pọtọpọtọ o wee na-esizi usi ọma aha ịghọtago. Mgbe sị ka m stee ya mmemme obere achọ m ka dị egusi gbarịcha wee dị pọtọpọtọ n'ime ofe mba. Mgbe mee ya gbari corn ya scoop all year round. Make sure, my dear sisters and brother, if you are in this kitchen, it is giving. Ebe a mgbe add ya the achi. This is the achi. I melt it with red palm oil. Mgbe add ya n'ime ofe at this point, guys, if you be at this kitchen at this point, ị ga-asị gịnị na-ekpu ihe na-esi n'Oyoyo kitchen ọ gịnị ka ị na-esigodu. Mgbe ticha ya make sure na ihe niile banyere n'ime ya. Mgbe tọnụkwa ya ịghọtago wee tikwa obere mmiri n'ime because of gịnị achi na-arahụ. Achi used to be thick. Then I add the water and I try to stir it, and I didn't try to over stir it because I don't want my egusi to all be pieces scatter. No. Then I stir it bit by bit. After that, I tested for salt. I discovered that no, the ofe nidere ubere no. Mgbe tinyekwe 2 stalk of cube, mgbe tinyekwe 2 stalk of Maggi cube. No. What is food without no? No chicken, no beef. That's my best stock cube in life. After m tinyechara ya mgbe jiri nwayọ wee anyakwa obere crayfish n'ime ya. Ịghọtago ihe dị ọnụ. Ihe a bụ Sapa Soup. Ọ bụrụ na ejiri ego ije ya akọwa ite wee na-esi ofe bụ nke a bụrụ nke ọzọ, isi ofe a ezinụlọ gị ga-like ya wee fụ gị n'anya. A ga-ajụ gị ka shie mgbe tinyecha crayfish wee tinyezi obere nnu ebe a ifuru ka m shi wee ganyecha everything wee coverzie ya ka ọ wee gbọọ. My dear brothers and sisters, at this point ifu ka ofe na-ekpogodi kitchen na-ekpogodi ka gịnị, kitchen na-ebechagodi ebecha, kitchen na-eshigodi ka gịnị. Ịbịa na kitchen a mgbawa dị ka nke a ị ga-asị Oyoyo gịnị na-emede ebe a ka ihe ị na-eme chọrọ imerụ anya ahụ with ofe. My dear, mgbe tọnụọ ya at this point ifuko na ofe eghego. I spent more than 30 minutes in this soup. I cooked this soup between the hour of 20 to 25 minutes. Mgbe test ya ofe na-atọgodo ụtọ mgbe anyị my leaf ị na-afụ ebe a bụrụ ogo ihe awụ ihe a na-akpọ miracle leaf ka na-akpọ ya Jerusalem leaf. Amam ihe a na-akpọ ya but na asị na ọ dị mma, ọ dị medicinal. Ọ nọ na compound m bi n'ime ya. Mgbe kpara ya wee were mmiri ọkụ na nnu wee soak ya wee wepụ the mmiri. This is me putting it and I try to stir it. You see how the soup is looking. At this point, guys, this soup was giving that local sweet vibe. It was giving that sumptuous taste. It was giving that Mama Oyoyo kitchen pot. Trust me, nothing will make you not to eat. Eba ofe ogokwa o.
Oh yeah, come along with your fufu. Which swallow will you be pairing in with this soup? Come with yours. Me, I will be pairing it with yellow garri. Trust me, this soup is giving. If you know you don't have money to cook this soup, try this recipe. Follow the process on this soup, and trust me, you will come back on this comment section to say, Oyoyo Kitchen, thank you for that your recipe. This soup was giving. It was sweet. It was giving that sapa taste, and it was sweet. Nobody go tell you say no be sapa soup be this. Na sapa but e sweet pass soup wey